Okay, guys. Well, we can start. Thanks for being here. And well, we're going to continue with this topic of phrasal verbs. Okay. One second. Okay. Sorry. There are also some phrasal verbs that are more inappropriate, so I didn't want to show those to you. All right, so let's start. First, we're going to check these phrasal verbs. So we're going to read, we're going to explain, and we're going to think of an example. I would like to start with Daniela. Can you please help me with number one, please? Pop into to go to me some where we flight. I am just going to pop into the park. I want to belong. Do one fancy Philippine in the two to poop on the one older wider walk why home from the office. Yes. So pop into means to go somewhere briefly, like show up. Show up is como aparecerse. Pop into is to go somewhere, but briefly. Briefly means a short time. Un tiempo muy corto, brevemente. All right. Pop into es como solo como podríamos decir en México, una parada técnica. ¿Ya? Okay. So pop into, try to think, for example, you want to drive to, I don't know, you guys live in Mexico City, and well, you want to go to Hidalgo, all right? In Hidalgo, there's Las Grutas de Tolantongo, there is many aquatic parks, los balnearios, right? There are many aquatic parks, there are hot springs, de agua caliente, aguas termales, there are hot springs, right? So if you are from Mexico City, or you're living in Mexico City, and you're going to, I don't know, any of these places in Hidalgo, quizás si no son del centro del país, no me van a entender, pero les voy a dar otro ejemplo en un momento. But where would you pop into to eat? ¿Dónde podrías parar para comer? En ay, sí. Mm, ¿Una fondita? No. Okay. So it could be like a restaurant. Yeah, that's right. You could pop into a restaurant. You could pop into a gas station, ¿no? Una parada en el estacionamiento para, ya saben, you go to the restrooms, you go to the pastes,
¿no? Van a los pastes a comer, you know? So you pop into somewhere. So it's like your layover, como tu parada técnica, right? Pop over. Pop over. Can you please read, Javier, what is the meaning of pop over? Pop over. To go to person home for a short period of time. If you're in my city, London, why don't you pop over to see us? I will pop over and give you that book we talked about. We talked about, yeah. Pop over, you see, is the same like pop into, but is a longer stay. Pop into, maybe you stop there not more than 1 hour, right? Quizá pop into es una parada de una hora, no más. And pop over is, imagine that you have a friend somewhere and your friend tells you, oh, you're downtown. Estás aquí en el pueblo o en la ciudad. You can come, you can stay with us, you can stay overnight, como puedes quedarte a dormir. Eso sería pop over. Entonces es como de repente, no es una parte del plan, pero es quedarse en la casa de alguien, just for a short period of time before you resume your activities. Después resume. Después reanudas tu actividad, tu viaje. Okay, then we have the next one, the similar, bump into. Please, Flor, can you read bump into? Number 3. When bump into, when you unexpectedly meet, Okay, let's read again. When you when you unexpectedly unexpectedly meet somebody. I was doing this shopping when I bumped into your mother. Last week, I was hiking in the mountain when I jumped into an old school friend, into an old school friend. school friend of my that I hadn't seen for years. Good. Okay. So, significa encontrarse con alguien de forma inesperada. Ok, eso es como me encontré a alguien, no sé, que no he visto en mucho tiempo. All right, bump into. So this is, you can say bump into, and honestly, come across también sería lo mismo, es un sinónimo. Come across, you can come across a person, like this morning I was walking and I came across an old friend of mine. Or this afternoon I came across an idea for a business. Como puedes decir come across y bump into, que es encontrar algo, no sé, puede ser un problema inesperado, una solución inesperada, una idea inesperada, una persona inesperada. Anything that is unexpectedly. I think that is the key. So bump into and come across. We are going to read come across, but you know, these two are like synonyms. So number 4 says, come across is when you find something you are not looking for. While we were in Berlin, we came across this lovely restaurant that was fantastic. It was such a lovely surprise. I came across some old photos of my parents when I cleaned the attic out last weekend. Okay, so this is come across, all right? Bump into and come across se pueden utilizar ambos para personas o cosas. I would say they are more like synonyms. Okay, please, Oscar, could you read number 5? Put off. Yes, put off. Postpone something for a later date. I can get to meeting in the time, so I think it's better to put it off until next Wednesday. I'm afraid your teacher is ill, so
we'll have to put off the exam till next week. Yeah, that's right. So it's postpone. All right. Try to think, but you can say put off. I'm sorry, we will have to put off our meeting. We'll have to put off this for next week. We'll have to put off our class because there's a blackout and there is no electricity. All right. So put off means postpone. Again, ¿qué no es más fácil decir postpone, que es posponer, que decir put off? Bueno, ¿por qué no entonces utilizamos put off y no simplemente utilizamos postpone? ¿Por qué existen estos phrasal verbs? Remember that these are more colloquial phrases. These are more for native use. And maybe not every English speaker will use it, but native speakers will use it for sure because it's their way of making their own language theirs again. Entonces puede ser que los phrasal verbs no los hablen todas las personas que aprenden inglés que han en alrededor del mundo, pero de seguro los americanos, británicos, cualquier persona que su inglés es el idioma materno, van a utilizar un phrasal verb. So it's very important that you have it in mind because you will see it in movies, you will hear it in songs, and people will use it, especially natives, they will use it. Entonces siempre vamos a tener una manera que es la más formal, que es con el verbo, postpone. Casi para cada phrasal verb va a haber una palabra que es equivalente más formal. Bueno, para come across, ¿qué puedes decir? Pues find something unexpectedly. Todo el mundo va a entender eso. Y come across y bump into es como para escucharte mucho más en onda, mucho más natural y sobre todo cuando, por ejemplo, interactúas con nativos, pues es más cómodo para ellos. All right? It's like these phrases que a veces les hacen, saben que hay mucha discriminación en Estados Unidos y en otros países porque, bueno, si vas a estos lugares, te esperan que domines su idioma, ¿no? But they don't speak Spanish, they don't speak a second language, right? Y es una frase que dicen, tú hablas inglés porque es el único idioma que sabes. Yo hablo inglés porque es el único idioma que tú sabes. So, you know, this phrase makes you think like it's true. You know, they never bother to learn another language. Muy rara vez se molestan en aprender otro idioma, ¿no? No lo necesitan. They go anywhere and it's so comfortable. Imagine, I go anywhere, yo voy a cualquier lugar y yo voy a esperar que hablen español, ¿no? I don't know. Imagine going to China, imagine going to Russia and expecting people to speak Spanish, right? Well, Americans are like this. So somehow, yes, we need to um, try to adapt to them. Okay, let's see. Number 6. Can you help me please read, Gabriel, number 6? Fernanda, can you please help me read number 6? Yes, turn down to reject or refuse something. After the job interview, I was offered the job straight away. But when they told me how bad the money was, I turned the job down. The flat we said was really great, but we turned it down as it was so too far from the city center. Exactly. So you can say turn down. For example, turn down an offer. Rechazar una oferta. Turn down an offer. Claro, puedes decir reject
or refuse, que significan rechazar. Pero turn down es la opción más cool for native speakers, right? So you can say, I'm sorry, I have to turn it down. O simplemente puedes decir, I pass this time. Eso es una frase también muy coloquial. I'm sorry, I pass this time. I pass es paso, ¿no? I pass. Or you can say turn down. Turn down es sí se puede utilizar, por ejemplo, en el trabajo, a nivel más profesional. El pass is more like for your friends, but you can use turn down in another context. Eso es algo bueno de los phrasal verbs. No se limitan necesariamente a un contexto muy informal. You can use them in any context. Okay, last one we checked, but it's good to remember. Can you please help us to read money number 7, give up? Yeah. Eh, Give up. I ever did when I got up smoking. Move money and I'm a lot harder. Okay, very well. So give up, again, it's not something literal, no es dar arriba, all right? So give up means surrender, rendirse, y en este caso es dejar de hacer algo, all right? So you give up smoking, it means you don't do it anymore, right? Give up alcohol, give up drugs, give up, I don't know, social media, anything that can be bad for you, yeah? And you can also use it with people. You could say give up on you, give up on someone, give up on someone. Eso quiere decir como give up on someone. ¿Qué cree que signifique? Alguien. Give up on someone. Déjalo ir. Yeah. Eso es como, olvidar a una persona, darse por vencido con una persona. Give up on someone. Yeah. Okay. So very well. Please choose any of these. Choose any of these. Escojan alguno de estos phrasal verbs, of these 7 phrasal verbs, uno de esos 7 phrasal verbs, y van a hacer una oración, pero una oración con algo familiar, que es algo familiar con ustedes. No una frase tan random, o bueno, si es random, que sea gracioso, ¿ok? Esos son como 2 requisitos para que puedan memorizar algo. Si vas a escribir un ejemplo, tiene que ser algo relacionado con lo que tú vives a diario. Y si no, tiene que ser algo divertido, porque también el cerebro es fácil, ¿no? A ver cuántos memes no se saben, ¿no? It's fun, you can memorize it. So, please, something fun or something you're familiar with on the chat.
Okay, guys, you have your examples here on the chat. Okay, I will choose random. Flor, please help me with your example. Tienes que escoger alguno de estos phrasal verbs y un ejemplo. Teacher, casi no entendí. No, ok, ¿no Ay, entendiste ningún phrasal verb o la no, indicación? mm, ningún phrasal verb. Okay, let's see. So, pop into, do you remember? It means to go somewhere briefly. Visitar un lugar, pero pronto. Recuerdan que les comenté de las grutas de Tolantongo, que si paraban en un estacionamiento o algo así, ¿no? So you pop into when you go somewhere briefly, yeah? Pop over is kind of the same, es lo mismo, pero detenerse en la casa de un amigo, but this time maybe a bit longer, quizás stay overnight, quedarse más tiempo durante la noche, quedarse a dormir, that's pop over. Bump O sea, into, teacher, yes. entonces puede ser así como dice usted, quedarse a dormir, pero en inglés. No necesariamente, es pasar a visitar a un amigo. Puede ser que te quedes la noche a dormir o no, pero es pasar a ver a alguien como aprovechando que viven en la misma, viven en el mismo lugar que tú vas a visitar. Pero ¿cómo lo hago en oración? En una oración. Mhm. So you have to think about something fun, piensa en algo divertido, un ejemplo divertido o un ejemplo familiar, algo que te sea familiar. Do you have you ever stayed at some friend's house? ¿Te has quedado en alguna casa de algún amigo, de algún familiar? Ah, sí. Okay. So, now we know how to make the sentence. Ya sabemos cómo hacer la oración. Vamos a ponerlo. ¿Qué quieres? ¿Presente, pasado o futuro? ¿Puede poner la número 7, teacher? Yes? Give up. Ok. Presente. Ok. Entonces, si utilizamos presente, eso es para un hábito, algo que hacemos como rutina o algo que es una costumbre. So you would say, yo visito, no sé, la casa de mi tío cada vez que visito, no sé, where does he live? What state does he live? ¿En qué estado vive tu familia? Veracruz. Veracruz. Okay. So you could say, un ejemplo, every time I go to Veracruz, I de hecho aquí las oraciones, se fijan, tienen ejemplos, right? Ok, entonces, ¿cómo dirías? I go to Veracruz. Pop over. I pop over. Pop over. Ok, ¿y es tu primo, amigo, qué es? Tía. My aunt's house. So, every time I go to Veracruz, I pop over my aunt's house. Cada vez que voy a Veracruz, visito la casa de mi tía. Ok. Entonces eso. ¿Por qué pop over? ¿Qué quiere decir entonces pop over en esta oración? Pues Visito. tu objetivo no es visitar a tu tía. Tú vas a Veracruz, pero queda de paso o quieres aprovechar para visitar la casa de tu tía. Por eso, pop over, con solo 2 palabras, resume toda esta idea.
Okay, every time I go to Veracruz, I pop over my aunt's house. Yes, do you understand? Mm, sí, teacher, un poco. Lo Es que que pasa, ajá, me confundo. Me confundí, dije. Entonces, dice elaboración, voy a Veracruz. cada que voy a Veracruz, Cada que voy a Veracruz, voy a la casa de mi tía. visito, ya. Pero ¿por qué utilizar pop over? Lo que pasa es que recuerden todas las frases, sobre todo esos phrasal verbs, no todos se pueden traducir en una sola palabra o en dos palabras. A veces en español necesito toda esta explicación, que la explicación es, no vas a visitar a tu tía, ese no es el objetivo. Maybe Ujú. you're there for vacation, maybe you're there for work, quizás por trabajo o algo. Pero pues como la quieres, la Voy de visitas, paso. vas de paso, exacto. Ujú. Y todo eso que acabo de explicar en inglés utiliza solo dos palabras, un phrasal verb, pop over. Eso encierra todo el significado de pop over. ¿Ya? Yes, teacher. Exactly. Thanks. Yes, you're welcome. So all these phrasal verbs have have examples too. Aquí también tienen ejemplos. But remember, I want your examples to be related. Sus ejemplos tienen que ser con algo que sea familiar o gracioso. Remember. Okay. Oscar says, I really turned down hearing reggaeton music. Good. Although with music, it's better to use listening to music. Yeah. Ok, muy bien. Como rechacé escuchar reggaetón. Fernanda says, I don't like putting off family events. Muy bien, no me gusta posponer eventos familiares. Y como tienes dos verbos, simplemente put, le agregamos ing. Putting off. Ok, very well. And what else? Let's see, ¿quién más escribió? Javier, my parents are gonna go this weekend to travel by train. It's a tour called Chepe, and the last week my father proposed me to go with them. And I turned down because I couldn't go because of work. Aquí dirías because of work, por el trabajo o debido al trabajo. Because of work. Okay, very well. Good. Muy bien, nos faltan algunos por darnos su ejemplo. Money. I give up. Aquí, con estos phrasal verbs, utilicen gerundio y no infinitivo, porque up es una preposición. After prepositions, you need to use the ing. ¿Recuerdan el tema que vimos ing? Durante toda una semana vimos gerundio. Bueno, entonces decimos, I give up buying clothes, así como el ejemplo que acabamos de ver. I give up smoking. Yo dejo de fumar. I give up smoking. I give up buying clothes. Bueno, nos falta Gabriel, por favor, su ejemplo, y Daniela. Please, your examples, guys. Si hay alguno que no recuerden o que no sepan el significado, you can ask me and I can tell you again. Don't worry.
Guys, solo nos faltan dos que nos escriban su ejemplo. Daniela, what phrasal verb would you like to use? ¿Cuál es mi verbo favorito? Ajá. De play soccer, basketball. No, perdón, de play basketball. Okay. And about these phrasal verbs, y de estos phrasal verbs que acabamos de ver, para que podamos hacer el ejemplo, which do you want to use? ¿Cuál quieres utilizar? Sometime. Can you repeat? Turn down? Down. Turn down. Okay, turn down means to reject or refuse something. Rechazar hacer algo, rechazar algo. So, can you please write your example? Un ejemplo, algo que hayas rechazado, algo que puede ser futuro también. You write your sentence, but it needs to be something you're familiar with or something you find funny. Un ejemplo familiar o un ejemplo gracioso. Familiar en... O sea, referente a algo de dieta o algo así. Algo común para ti. Yeah. Teacher, ya escribí Yes. algo, pero no sé si está correcto. Who? ¿Flor? Yes. Yeah. Sí, le acabo de dar like. Está correcto, yes. When my friends invite me to go out somewhere, I put off what I'm going to do. Thanks, teacher. Yes. Ok, entonces todos estamos escribiendo un ejemplo. Bueno, ya lo escribieron algunos, ¿no? Su ejemplo. Nada más nos falta Gabriel. Teacher, Yes. I wasn't writing an example because I was taking notes. Okay. Do you have your example? Muy bien. Dani, por favor, escríbenos un ejemplo utilizando turn down. O puedes utilizar cualquier otro, ¿no? Pop into, pop over, all of these. No sé si estoy bien. Ok. Muy bien. I take care of my nephews for a long time could be, pero tiene que ser alguno de estos. Give up, turn down, No. Okay. put off, come across. Alguno de estos 7P. Bueno, take care también es un phrasal verb. Pero con alguno de estos, please. Pop into, pop over, etc. Si no te acuerdas el significado de alguno de ellos, podemos volver a repetir. Guys, do you have any questions about the meaning of any of these phrasal verbs? ¿A alguien le gustaría volver a escuchar el significado de algún phrasal verb de estos? Yo los primeros, la verdad, no los entendí muy bien. No los sé diferenciar. Los primeros dos, los de llegar de paso, creo que dijo. Yes. So, try to understand pop into. You pop into a place. Pop into se utiliza con un lugar. Y pop over is used with a friend's place. Ok, pop into es solo llegar a un lugar de paso. Y pop over es llegar al lugar de un amigo o de un familiar, de alguien conocido. Porque el objetivo no es el lugar, sino ir a ver a la persona. That's the difference between pop into and pop over. Pop over is someone,
Pop into is somewhere. Yes. Any questions about? Okay, okay. Yeah. Entonces es como, por decir, pop over, sería como llegar de paso, pues, o sea, es lo que significaría, pues, llego, como llegar con un amigo de paso. Exactly. Ah, ok. And pop into too. Pop into también es pasar brevemente a algún lugar, una parada, pero no hay un amigo. Como de que diciendo de paso llegamos a comer, pues, o sea, pop Yeah. into, por algo, Pop de into paso a llegamos por algo de restaurant. comer. So Yes. ok. Aquí por ejemplo tiene el ejemplo del banco. I'm just going to pop into the bank. Aquí if you're in my city, London, why don't you pop over to see us? Si estás en mi ciudad, ¿por qué no vienes a visitarnos? Okay, pop over. Ok, teacher. Thank you. Very good. Muy bien, por favor, si faltan, nos faltan 2 personas que nos escriban su ejemplo. Okay, very well. So now it's time for us to see we're going to check these conjunctions. This is some more vocabulary. Please, Oscar, could you help me read this chart that says focus on language? Yes, teacher. Focus on language. Conjunctions. Use conjunctions to show relationships between ideas. Both, and, either, or, not only, but also, however, although. Okay. So, focus on language is this case where we have conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are words that connect other words or connect ideas. Eso significa, son palabras generalmente pequeñas que nos ayudan a conectar otras palabras u otras ideas. All right. You could use the next ones. We're going to see the meaning of all of them, and then we add some more. We have both and. ¿Qué quiere decir both and? Quiere decir ambos. Both quiere decir ambos, pero ¿para qué es el and? Bueno, esto es para una oración. For example, both you and your sister are grounded. Tú y tu hermana están ambos castigados. So, both you and your sister are grounded. Ambos están castigados. So, you use both the person and the other person in the rest of the sentence. Both you and your sister are grounded. Okay. Either. Okay. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Either you or your sister are grounded. Ya sea tú o tu hermana están castigados. Either or quiere decir ya sea esto o ya sea lo otro. In this case, we're talking about people. All right. So it says either you or your sister are grounded. Ya sea tú o tu hermana. No sé quién, pero estoy seguro que alguno de ustedes está castigado. Okay. So when you say both and, right, this is like the 2 elements, right? The both of them, all right, es ambos elementos obligatoriamente. When you say either or, es uno u otro, pero nunca los dos al mismo tiempo, all right? So, any questions so far between both and either or? Okay, let me ask, for example, Fernanda, where are your parents from? My parents is from Tehuacan. Okay, both, right? Ambos. ¿Sí? Yes. Okay, both my parents or both my mom and my dad are from Tehuacan. Tehuacan es Puebla, ¿no? Yes.
Oh, wow. You know, Tehuacan is beautiful. Well, actually didn't stop there, but close to Tehuacan, there is like, mm, well, there's the whole Sierra, I don't know, Mazateca, something like this, because I remember we went to Tehuacan, and then the bus, llegamos a Tehuacán y el autobús empezó a subir montaña, montaña y estábamos en la sierra. Y Tehuacán era como la última ciudad grande después que todo se volviera pueblo. Y, I remember we were literally there, estamos literalmente en Tehuacán y después empezamos a subir montaña, montaña, montaña y ya de ahí no deja de haber montañas. It was beautiful. It's the Mazatec Range, la Sierra Mazateca. You know anything about there? It's like, because it's like close to it's like the borderline between Oaxaca, Veracruz, and Puebla, como que los tres es un triangulito, ahí está cerca de Veracruz y Oaxaca. Am I wrong? ¿Es cierto o no? O a lo mejor ahí falta también, ¿no? Un poco. Let me check. But it's a beautiful place anyway. Sí, es como muy cerca de todo eso, ¿no? Orizaba. Ah, no, perdón. Where we went to the mountains. We went to Tehuacán, después Teotitlán, y de ahí era pura montaña. Yeah, but it was beautiful. All right. So, either or, not only but also. Not only but also es lo mismo, es como decir esto y esto, pero vamos a enfatizar una idea. For example, not only we um passed the test, but we got excellent, we got 10. Ok, no solamente pasamos el examen, sino que también, sino que también sacamos 10. Not only we passed the test, but also we got 10. These are some other conjunctions. Okay, so let's see. Oscar, you told me like you have to face the traffic every day. Yeah. So tell me two things about the traffic when you go to work. Tell me something bad about the traffic from work. Like tell me two things. Two The things. traffic. The traffic, it's very, I don't know, stressing. Because in travel for 1 hour, I'm used to take 2.5 hours to get in my home. So it's awful. Okay. And Sorry. the other thing is I don't know, It's it's very, stressful and it's noisy, right? oh yeah, it's noisy. Yeah. Bueno, el tráfico, como digas, no es solo estresante, sino ruidoso. The traffic is not only stressed, but also is noisy.
Yes. Okay, very good. So here we have two things, but we are emphasizing, y esto da más énfasis, no solo que son dos cosas, sino añade bueno, como comenté, un énfasis resaltando esas características. Yeah, that's not only, but also. Then we have another phrase that is however and nevertheless, that are synonyms. Nevertheless también es un sinónimo, so they mean sin embargo. However, nevertheless. Okay. So tell me, Javier, where do you live? In Mazatlan, Sinaloa. Okay. So you love Mazatlan. However, Sería aunque. sin embargo, Okay. I love Mazatlan. However, no, you say I something good, you say something bad. okay. I love Mazatlan. However, I went to study in other city. Okay, exactly. Thank you. So, however, is contrasting. If I say something good, after however, I need to say something bad. If I say something bad at the beginning, after however, I need to say something good. However, contrasta. Si yo digo algo bueno al inicio, después tengo que contrastar con algo malo. Si digo algo malo, después contrasto con algo bueno. Así es, however. Entonces tengo que decir una idea contraria para contrastar. Okay. Then we have although. Although, you can also say though, even though, o simplemente though. Y todos esos cuatro significan lo mismo, significan aunque. Although, though, even though, though. And finally, you have despite y in spite of, que significan a pesar de. Okay. So again, however, sin embargo, although, aunque, despite or in spite of, a pesar de. Okay. So guys, do you have any questions? By the way, it could be a conjunction. Good. By the way, yes, it's a conjunction of addition. Yes, very well. So by the way is por cierto. Good. By the way. Yes. Teacher, although, so, even though you say it's the same. Yes, they are the same. El más informal sería though. Though. Se escribe mucho en WhatsApp y en redes sociales. I hear a lot when someone is speaking in English at the end of the phrase they though. Why? Yes, that's correct. You use though if it's something incorrect according to the syntaxes in Spanish. No, aunque nunca va al último en español. No puedo decir, por ejemplo, me gusta mi trabajo, no sé, es muy lejano, aunque, ¿no? Digo, aunque es muy lejano. Entonces, si hay, ese es un problema en la traducción, but in English makes perfect sense. En inglés no hay problema. Okay? So you can write, I like ice cream. Segunda idea. I'm allergic to, no, allergic no, sería I'm lactose intolerant. Entonces tengo dos oraciones, ¿no? I like ice cream, I'm lactose intolerant. Las quiero conectar. Para conectar tengo que utilizar un conjunction, es decir, estas palabras. Any of these words, I'm going to use though. So, without changing the sentence, sin cambiar la oración, solo pones though al final y ya conectaste ambas frases. I like ice cream,
I'm lactose intolerant though. Me gusta el helado, aunque soy intolerante a la lactosa. También though, aquí puede entenderse como but, pero, right? Entonces, teacher, no lo puedo poner en medio. You can, yeah. Though casi siempre va al final este THO, pero puedes poner otros. Puedes decir, I like ice cream, although I like ice cream even though, or I like ice cream though. Pero esta frase THO, ese sí siempre va al final. Es como Okay. un slang. Actually, when I hear it, is someone try to consolar in English. How do you say? To, Somebody yes, you console, and comfort. say, "Don't worry, though. Everything is gonna be alright, though." Well, don't worry though. Es como, pero no te preocupes. Es como, but don't worry. Don't worry though. Pero cortito. Ajá. Es como, pero no te preocupes. Don't worry though. Yeah. All Es right. como but. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, very well. So these are some of the conjunctions. Now, let's see. Okay, I think we don't have. Okay, but we're going to check this. This is going to be your homework. Ay, creí que estaba mal la computadora, pero no son dos cartas. Yeah, so you're going to read these two emails and find conjunctions y encierren, por favor, las conjunciones. Algunos nos faltaron su ejemplo del phrasal verb, no nos lo han puesto. Please do it for homework too. So let me send you the homework. And well, we finish for tonight. Take care, guys, and see you tomorrow. Thank you, though. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Take care.